Si verset, porte la réponse que vous avez demandée mon frère, ma sœur, intends aujourd'hui l'appel du ciel. Si que tu vis, si que tu traverses, si que tu portes dans ton cœur, en est pas inconnu de Dieu. Il t'y a vu dans le secret. Il t'y a entendu pleurer quand personne n'y t'écoutait. Et aujourd'hui il t'y envoie une parole. Pas une simple parole humaine, mais un verset sacré, vivant, respirant, revêtu de puissance. Si verset porte la réponse que tu avais demandée. Depuis le commencement, la parole de Dieu n'y tombe jamais sans effet. Elle n'y revient jamais sans accomplir si pour quoi elle est envoyée. Et quand tu es cry vers le ciel, quand tu es gémis dans le silence, quand tu es church unseen, le ciel en est pas resté sourd. Non une réponse est libérée, pas taugers comme tu l'attendais, mais taugers comme Dieu l'avait décrit, car la parole agit dans l'invisible avant de s'y manifester dans le visible. Elle travaille dans les racines avant de s'y montrer dans les branches. Tu es peut-être doubt, tu es peut-être dit, ou est dans tout cela, mais le verset portait déjà la semence de ta délivrance. Il t'y attendait, il t'y appelait, il brûlait sur les pages sacrées, prêt à éclater comme un feu dans ton âme. Il y a des versets qui n'y sont pas que des mots, si sont des épées, des promesses divines, des armes spirituelles, des clés célestes. Et si verset celui que Dieu a préparé pour toi est exactum à cela. Une clé, une lumière, une direction, une réponse codée dans la langue du royaume. Tu pensais peut-être que Dieu t'y avait habillé. Tu t'y es peut-être dit que le ciel était ferme. Mais la vérité, c'est que Dieu cache parf. Wa sa réponse dans une parole ancienne pour la révéler au moment exact. Comme un rouleau sel pour le temps de ta visitation, et si temps c'est maintenant, souviens-toi d'Abraham, il attendait, mais la promesse n'y mentait pas, souviens-toi de Joseph, les revers semblant brises, mais la parole elle éprouve jusqu'à si quel elle élève. Souviens-toi de Moïse, il s'est tenu devant un buisson ardent, mais si buisson était porteur d'un appel éternel, et toi, aujourd'hui, tu es devant ton propre buisson, un feu sacre qui brûle dans les écritures, et il y a un verset qui t'y attend. Si en est pas un hasard que tu sois I maintenant, si en est pas un hasard que tu entends cette voix, car si verset t'y appelle par ton nom, il parle à ta douleur, il touche ta blessure, il traverse le désert de ton âme. Et là où il en I avait questerelite, il sème la vie. Là où il y avait confusion, il apporte la clarté. Là où il y avait chute, il proclame la restauration. Regarde à la parole, médite-la, respire-la. Ni la lis pas comme un livre ordinaire, lis la comme un décret du ciel, car de cache sa gloire dans les lignes de l'écriture. Et parfois, une seule ligne, une seule phrase, un seul verset suffit pour changer une vie entière. Si verset t'y est destin, il est comme une lettre scellée venue du trône, une lettre que toi seul peux ouvrir, une réponse que le monde n'y comprendra pas, mais que ton esprit recevra comme elle sur une terre sèche. Ouvre ton cœur, car si verset est plus qu'une réponse, il est une visitation, il est une révélation, il est le souffle du 13. Haut, dépose au milieu de ta saison, il est temps de le recevoir. Quand Dieu cache la réponse dans sa parole, le verset que vous avez ignoré est celui qui vous libérera. Quand Dieu agit, il le fait souvent de manière voilée, mystérieuse, comme un roi cachant ses trésors pour ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Il n'y crie pas taugers du ciel, il n'y s'y manifeste pas taugers dans l'orage ou le tremblement de terre. Parfois, il murmure, parfois, il cache la réponse dans un passage qu'il en lit distraitement. Et dans si verset néglige, oublie, ignore, s'y trouve la clé qu'il aime attendait depuis longtemps. Dieu cache sa puissance dans si qui semble simple. Il dissimule sa lumière dans si qui paraît ordinaire.
Il parle au travers de versets que l'on connaît par cœur, mais que l'on n'a jamais véritablement entendus, car la parole de Dieu est vivante, elle est plus tranchante qu'une épée. Elle en est pas figi, elle est en mouvement, en action, en evil. Et quand tu ouvres ta Bible, tu ne lis pas seulement un livre ancien, tu entres dans une conversation avec l'Éternel. Tu poses les yeux sur des lignes, mais si sont les ci qui te répondent. Il y a des réponses qui énervent pas dans la visible parce qu'elles sont déjà libérées dans l'invisible. Elles sont dissimulées dans un verset, attendant que ton cœur est s'ouvre. Tu es prie, tu es demande. Tu es crie vers Dieu. Et parfois tu es cru qu'il ne t'entendait pas. Mais si que tu ignores, c'est quel moment même où tu t'exprimes, Dieu avait déjà ordonné qu'un verset vienne vers toi. Un verset précis, écrit bien avant ta naissance, mais destin exact, à ton moment de détresse. C'est comme si l'Éternel avait anticipé ta douleur avant même qu'elle en existe, et qu'il avait sim dans sa parole la réponse à l'échappatoire, la délivrance. Si verset ni s'y trouve pas au hasard, il est place un endroit stratégique en attente de ta foi. Dieu ne le crie pas, il le cache, car si qui est précieux, ni s'y jette pas sur les chemins. Si qui est sacre, si découvre dans l'intimite. Il faut creuser, chercher, méditer, veiller, car celui qui cherche trouve. Et celui qui persévère dans la parole finit toujours par rencontrer la voix divine. Tu peux élevoir l'udix fois, sans rien comprendre, mais à la onzième, ton esprit est éveillé, ton cœur s'y brise, et les mots deviennent few. Ils prennent vie, ils te parlent comme jamais auparavant. Si en est pas parce que le verset a change, c'est parce que ton cœur est enfin prêt à l'entendre. Dieu travaille en silence, il facon l'aime, il prépare la terre avant de faire tomber la pluie. Il attend que la soif soit réelle avant de libérer l'eau. Et quand ce moment arrive, un verset gelit, et il devient fleuve dans le désert. Si verset oubli devient soudain une arme dans ta main. Si passage néglige devient ton fondement. Si mot que tu n'avais jamais remarqué devient ton abri, ta direction, ta réponse. Le silence de Dieu en est pas son absence. Il a déjà parlé dans un verset que vous devez découvrir. Il y a des saisons où el homme cherche Dieu et n'entend rien. Il prie, il gémit, il attend, mais le ciel semble silencia. Il interroge les vents, il scrute les signes, mais tout reste ferme. Et pourtant, si silence en est pas vide, il est habite, il est sacre. Il est intentional, car le silence de Dieu en est pas son absence, c'est souvent son langage le plus profond, et dans si silence, il renvoie l'homme à un lieu précis, sa parole. Là, dans les pages anciens, s'y trouve la voix qu'il cherche, dissimulée dans un verset que son regard accroisse sans le voir. Dieu n'y répond pas toujours comme l'homme est à attendre. Il n'y frappe pas aux portes du visible. Il parle dans l'éternité, dans la profonde, de l'esprit, dans la clarté d'une phrase que l'on lit dans la commis. Lorsque de citate, il passe à chercher plus loin. Il attire l'aime dans un lieu plus intime, plus secret, plus profond. Et souvent, c'est là, dans l'obéissance de revenir à l'écriture, qu'il a déjà parlé. Il a inscrit la réponse dans un verset, bien avant que la question n'y soit posée. Si verset n'attend pas d'être inventé. Il existe, il est écrit, il est là sur la page, prêt à s'ouvrir comme un trésor sel, mais il n'y s'y dévoile que ceux qui refusent d'abandonner la recherche, ceux qui comprennent que Dieu parle, souvent par des chemins que la chair ignore. Le monde vit une voix forte, un miracle éclatant, unseen visible, mais de choice et parfois le murmure, le texte discret, la ligne invisible et l'île naturel,
lorsque tu te sens abandon, lorsque tu penses que tu esti loin, il si pute quil soit en train de t'être plus prise de sa parole. Il n'y t'a pas oubli, il t'a renvoie à si quil a déjà dit, car sa parole esti vivante, éternelle, immutable, si quil a dit hier, il le dit encore aujourd'hui, et si quil a place dans un verset ancien esti capable de briser les chains présents. Tu cherches unseen, mais de ti, a don une phrase, tu vu une intervention, mais de ti a don une révélation. Tu vu quil parle, mais il ti dit, regarde si que j'ai, I déjà dit. La silence de Dieu en est pas une punition. C'est une invitation à écouter autrement, une invitation à ouvrir sa parole avec un cœur brise, avec des yeux laves par les larmes, car si en est que dans si lou, la que le verset cache commence à briller. Il n'y faut pas mille paroles pour changer une vie, un seul verset suffit, une seule promesse, une seule déclaration céleste, mais encore faut-il la reconnaître, et pour cela, il faut passer par la silence. Il faut accepter de n'y pas entendre pour mieux voir, il faut accepter de n'y pas comprendre pour mieux recevoir, si verset n'y crie pas, il t'y attend, il y est écrit, il y est prêt, et il contient tout si que ton cœur a demande sans le savoir. Si verset en est pas une simple promesse, c'est un rendes, vous divin pour votre saison présent. Il y a des versets, qui sont des paroles de consolation, d'autres qui sont des promesses de puissance, mais il existe aussi des versets, qui sont bien plus que cela. Si sont des rendes, vous divins, ils n'y sont pas simplement écrits pour nous inspirer, ils sont assignes à un moment précis dans notre vie. Ils portent en you une charge, une mission, un souffle de Dieu envoyé pour rencontrer une saison particulière. Et si verset que tu vas rencontrer, si verset qui t'y appelle, n'y vient pas par hasard, il vient parce que el hura esti arrivé, el hura de ta visitation, dans les sia rien en est laisse au hasard, le pire n'y sim pas sa parole en import comment. El esti comme une semence messi en terre pour éclore au temps voulu. Si verset, dont tu ignorais jusque l'existence put surgir soudain comme une flèche dans ton esprit, et au moment même où tu le lis, quelque chose s'y produit. Tu sens que si en est pas simplement une lecture, c'est une rencontre. Tu sens que le saint, esprit y souffle quelque chose de vivant. Il s'attache à si verset, il le marque, il te le donne comme on donne une clé. Tu peux avoir lu si passage des centaines de fois auparavant sans qu'il n'y t'y impacte, mais aujourd'hui c'est différent. Si verset t'y poursuit, il t'y parle dans la silence, il t'y suit comme une ombre bénie. Tu t'y réveilles avec lui, tu médites dessus sans cesse. Et si en est pas toi qui el has choisi, c'est lui qui t'y trouve, parce qu'il porte en lui le message de Dieu pour ta situation. Il est l'élément prophétique, révèle l'instant exact, ni avant, ni après, mais au moment de Dieu. Tu es en attente d'une direction, tu cherches une lumière dans la confusion, et si verset si teint maint, en it devant toi comme une colonne de feu dans la nuit. Il éclaire si que tu n'y comprenais pas. Il t'y montre le chemin quand les autres chemins sont flous. Si en est pas une coïncidence, c'est une intervention. Le ciel y intervient. You dans ta réalité terrestre, non pas avec du ténèbre, mais avec une ligne inspire. Si verset en est pas là pour remplir une page, il est là pour déclencher un mouvement dans ta vie, c'est un rendes vous prépare depuis l'éternité. Dieu avait mis si verset en réserve, attendant que tu arrives à si carrefour de ton existence. Et lorsque ton cœur est ligne, lorsque ton esprit est devenu réceptif, il a libre la parole. Pas une parole vague, pas une parole générale, mais une parole précise, chirurgicale, comme une flèche dirigée vers le centre de ta situation. Si verset devient alors un pacte entre Dieu et toi,
Il porte en lui la puissance de l'accomplissement, parce qu'il est envoyé par celui qui n'y ment pas. Si verset en est pas une consolation passager. C'est une stratégie divine. Il t est don pour que tu combats avec lui, que tu prises avec lui, que tu résistes avec lui. Il devient ton fondement dans l'épreuve, ta boussole dans la confusion, ta force dans la faiblesse. Il est la rendez, vous entretenez besoin et la réponse céleste, entretenez présent fragile et l'éternité souveraine. Vous cherchez unseen, Dieu vous a donné une parole, découvrez le verset qui change tout. Il y a des prières qui montent jusque, vos cils comme des soupirs, des cris sans mots, des silences lourds de douleur. Il y a des jours où l'on cherche unseen, un miracle, une voix qui brise le tumulte de l'âme. Mais si que l'on oublie, c'est que Dieu n'y répond pas toujours avec du feu du ciel ou une voix tenante. Parfois, il a déjà répondu, bien avant même que tu n'y poses la question. Il a placé la réponse dans une parole écrite, une promesse sacrée, un verset qui t'attend depuis toujours. Tu priais pour unseen, et Dieu t'tendait un verset. Tu demandais une preuve, et Dieu t'avait déjà donné une ligne dans les Écritures. Tu cherches quelque chose de nouveau, mais Dieu veut que tu retournes à ce qu'il a déjà dit. Parce que sa parole n'expire pas, elle n'y se fin pas avec le temps, elle reste vivante, intacte, brûlante. Chaque verset que Dieu inspire ici, rempli de la même puissance qu'au moment où il est la libre. Et souvent, si que l'on croit, un silence de Dieu est en réel, est une invitation à redécouvrir sa voix déjà écrite. Tu regardes au ciel, mais le ciel t'invite à regarder dans le livre. Il y a dans la Bible un verset qui porte exact, mais si que ton cœur cherche. Il n'y tom pas dessus comme une révélation soudaine sans fondement. Il est là, en racine, solide, éternel. Si en est pas un verset ordinaire, c'est un rend, is vous avec ta destinée. Il est porteur d'une lumière qui va éclairer ta nuit. Il est charge d'une verre qui va briser tes chains. Si verset parle exacta, à ta situation, comme est-il avait été écrit juste pour toi. Et c'est là le mystère divin. Une parole ancienne devient soudain actuelle, vivante, urgente. Tu tournes en rond. Tu priais sans relâche. Et le ciel semblait ferme. Mais Dieu avait déjà placé une réponse dans l'écriture, en attente d'être révélée. Si verset est un décret. Il n'y demande pas à it. Recruciellement avec les émotions, mais avec la foi. Il exige que tu t'y attaches, que tu le proclames, que tu l'appliques, car si verset en est pas seulement un encouragement, c'est une semence, et une semence porte en elle la promesse de transformation. Si que Dieu a dit est plus fort que si que tu ressens, si qu'il a écrit est plus stable que si que tu traverses, et si tu t'y accroches à si verset, si tu le laisses pénétrer ton cœur, il commencera à produire si pour quoi il a été envoyé. Il commencera à renverser les forteresses invisibles, à calmer les tempêtes intérieures, à restaurer ce qui semblait perdu. Si verset devient ton arme, ton refuge, ton pain quotidien. Il devient la voix de Dieu dans ton désert, la lumière sur ton chemin, la main tendue dans la nuit. Tu n'as pas besoin d'attendre un miracle extérieur, car le miracle est déjà en toi. In semence par cette parole divine que tu, as peut-être négligé mais qui, aujourd'hui, revient à toi avec une force nouvelle, un feu nouveau, une direction que nul n'y pourra-t-il ravir avant même que vous n'y prise. Dieu avait déjà libre sa réponse dans les Écritures, avant même que tu n'y prononces un mot, avant même que tu n'y ressens le poids de ta douleur, avant même que ton cœur n'y soit brise, Dieu avait déjà vu. Il avait déjà entendu, et dans l'éternité, il avait déjà prévu une réponse. Pas une réponse improvisée,
pass une solution temporaire, mais une parole précise, une déclaration divine, celle dans l'écriture. Cette parole en attendait quel moment exact pour s'y révéler. Elle est écrite pour toi, bien avant que tu sois né, car le Dieu de l'éther, n'ait connaît la fin des le commencement. Et si que tu vis aujourd'hui, il a déjà traversé avec toi depuis l'origine. Il a prévu une réponse, et cette réponse s'y trouve dans un verset. Quand tu es tombé genou pour prière, tu croyais que tu alertais le ciel, mais le ciel était déjà en mouvement. Le pire n'y rigit pas à ta prière, il l'avait anticipé. Il avait préparé un verset qui porterait exact, mais le poids de ta détresse. Si verset n'y est pas envoyé pour te consoler à la ledger. Il est envoyé pour construire, pour guérir, pour renverser si que l'ennemi abattit contre toi. Il porte une autorité céleste, il est revêtu de la puissance de Dieu. Il en est pas passif, il est actif, vivant et tranchant. Il pénètre, il divise, il révèle, il restaure. Tu te demandes parfois si Dieu te voit vraiment, si ta prière est entendue, si ton cri à travers les cieux. Mais Dieu ne te pas seulement vu, il a agi. Pas toujours de la manière que tu imagines, mais d'une manière plus profonde. Il a déposé dans sa parole une semence destinée à ta saison présente. Et c'est cette semence, si verset, qui détient la réponse que tu croyais n'y pas recevoir. Cette parole n'est pas faible, elle est éternelle, elle est bâtie sur l'alliance, sur la vérité, sur la fidèle, est immutable de Dieu. Si verset t'est don non comme un souvenir, mais comme une arme. Il n'y vient pas seulement pour apaiser ton cœur, mais pour ouvrir une brèche, pour tracer un chemin, pour poser une fondation là où tout semblait s'écrouler. Dieu savait exactement, mais si que tu allais vivre. Et dans sa sagesse infinie, il a placé dans sa parole si dont tu aurais besoin pour cette saison. Il n'y te laisse jamais sans provision, si verset est ton pain. C'est elle dans ton désert, c'est elle you, al sur ta tête. Il est l'hecho de savoir, capture dans l'encre des Écritures, mais vivant dans le souffle du Saint-Esprit. Tu en as pas à forcer l'entrée du ciel, car la réponse est déjà libérée. Si verset est un rappel, que Dieu n'est jamais en retard. Quil ni te abandonne jamais au hasard, que rien dans ta vie ni le surprend, et que sa parole, libérée à travers un simple verset, a le pouvoir de tout changer, de liner ton cœur avec sa volonté, et de mener la paix là où il en. I avais que tourment ask Chat GPT.